Karen Viewpoint. You can see over there 3 beaches. Oh, okay. Okay. So that is why Karen. Yeah, okay. That's main building. Yeah. இது வந்து இறந்தவங்கள புதைக்கிறது. It's like orchid. அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய cashew factory தான் நாங்கள் இருக்கோம். Some country they eat the fruit like an apple. Temperature check நம்ம இப்போ ஹனி மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர் தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ ஹனி எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம். Bee farm. Okay. Bee garden Phuket. Okay. This floor you can see the bee. Okay. This is the bee look like fly that you're not hit wind bee. The bee just sting you. 不用打开蜜蜂啊。This is the European honeybee. How honeys are made. The honey. Yeah. This is also 5 months, 6 months here. This will have the honeycomb here. Okay. This is the you can see the bee. This is the have the honeycomb bee. The for Italian bee can make the Thai bee. This box 90% worker bee. This is the 10% have the male bee. The one box have only one queen. The queen she don't have the 7 year. Okay. So where's the queen? Queen bee have this one. The me no sure. This is so hot. The bee queen bee. The she put the have the honeycomb the inside here. This is the bee no have this one. The me no sure. This is the so hot. The bee look like fly. This is cannot identify. hold here. Cannot have hold this one. Oh, So okay. the bee look like fly. This is thing here. The no sure. Yeah. Okay. So sorry. Thank you. Okay. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குயின் ஹனி மட்டும் ஒன்று இருக்குமாங்க மெயினாக. Yes. அதுதான் நான் என்ன Okay. சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. Yeah. ஏபி ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம் புக்கெட்டில். கேஷ்யூ ஃபார்ம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ அனிபி ஃபார்ம். ஸோ அனிபி டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே போய் வாங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக போகிறோம். ஸோ This one we have 3 sides. okay. How many from that? Mix it. What? Malika and Asa? Mix. Harmon. Mix Asa is hello. இது மிக்ஸ் பண்ணி அதை கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி இருக்காங்க? And this one also natural antibiotic. Can help the eczema, corpses fever. சமாடி ஸோ அணி வாங்க போகிறாங்க. ஒன் பாட்டில் 155 கம்மி தாங்க. 150 பாட்டில் 300 பிக் பி பர்ஃபி கோகோனட் சிப்ஸ். ஓகே. ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுற இந்த பிக் புத்தா இதுக்கும் ஃப்ரீ என்ட்ரிதாங்க. ஹாப்பி நியூ இயர் 2002 பாருங்க. ஸோ ஓப்பன் 6:30 AM 6:30 PM. தேங்க்யூ. ஸோ ஒன்றுமே ஓகே ஒரு வாரம் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே ஃப்ரீங்க. லாஃபிங் புத்தா ஃப்ரீ. சிட்டி Mr. Nakar. Okay, just a moment please. This mountain and this area we call Nakert Buddha Garden. This mountain Nakert Buddha Garden.
And the full name of the big Buddha is พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี That's the name of the big Buddha full name พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี Can you try that? So Thai people call พระใหญ่พระ mean Buddha image so ใหญ่ mean big or big Buddha Big Buddha start building in 2004 20 years ago but now not finished still building because they made from the donation not the government so they made for King Rama IX in his 80th birthday so now he passed away already so now King Rama X his son made from cement and they topped by white marble so they cut as small pieces and made one by hand so all big Buddha handmade this stone is a marble stone from Myanmar because in Thailand we cannot find the marble stone so now we are right here and then we walk inside you can see the step is about 96 steps for walk up to big Buddha after walk up you can walk around this side you can see Buddha birthday like you can donate some coin in the bowl in front of the big Buddha according to your birthday Saturday to Sunday behind big Buddha is the golden color Buddha made for queen big Buddha for king golden color Buddha for queen and viewpoint from here can see Kata beach Karon beach Coral Island Lasha Island Kromthep Cape and Rawai beach from here in here one way up and one way down the toilet is down there and this area you can see monk he perform ceremony like blessing holy water or give the blessing robe to people to tourists in Buddhism we believe if you get the blessing robe you will lucky good luck good job and healthy that's it be careful the monkey don't close it don't touch it it will bite you and big Buddha area no smoking no kiss no hug no alcohol so if you want to smoke can smoke outside only we stay here half an hour until 1:30 and we come back to meeting here 30 minutes break 30 minutes we have to go half it's very premium I don't like how do you feel? Yeah. Iedereen deelt ook voordat ze foto's maken hier. முன்னாடி நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்கு மேலே இருந்து பார்த்தா வியூ பாயிண்ட் மாதிரி கேரன் வியூ பாயிண்ட்டு கிராப் வியூ பாயிண்ட் நிறைய ஐலாண்ட்ஸோட வியூ பாயிண்ட்லாம் இங்கேருந்து பார்க்கலாம் வணக்கண்ணா மாப்பிள்ள தாய்லாண்ட்லேருந்து இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வந்து 2004 தான் கட்டினாங்க 20 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ இப்போ நீங்கள் மேலே நடந்து போனீங்கன்னா 96 ஸ்டெப்ஸு மேலே நடந்து போனாங்க இப்போ நடந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக ஸோ 96 ஸ்டெப்ஸ் மேலே நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா மேலே அந்த பிக் புத்தாவை பார்க்கலாம் இது வந்து ராஜாக்காக கட்டப்பட்டது 20 இயர்ஸ் பேக் இது இன்னும் முடியல இன்னும் கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டொனேஷன் மூலிமா மக்களால் கொடுக்கப்பட்ட டொனேஷன் மூலிமா தான் கட்டுறாங்க கவர்மெண்ட்டால் கட்டல ராவணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ராஜாக்காக அவருடைய 80th பர்த்டேக்காக கட்டுறாங்களாங்க ஆனால் அவர் இப்போ ஆல்ரெடி இறந்துட்டார் தாய்லாண்டில் வந்து மார்பிள் கிடைக்காது ஸோ அதனால் மயன்மார்லேருந்து வந்த மார்பிள் ஸ்டோனில் தாங்க இது கட்டுறாங்க சின்ன சின்ன பீசஸ் கொண்டு அதை மேலே பிக் புத்தாவை கட்டுறாங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி தான் போக முடியும் இன்னொரு வழியாக தான் வரணும் இது வந்து போகிற வழியில் வர முடியாது பிக் புத்தா ஏரியாவில் நோ கிஸ்ஸிங் நோ ஸ்மோக்கிங் நோ ஹக்கிங் நோ ஆல்கஹாலிங் இதே கோல்டன் கலர் ஸ்டாச்சு சின்ன அது பின்னாடி பார்க்கலாம் அது வந்து ராணிக்காக கட்டப்பட்டது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு 30 மினிட்ஸ் பிரேக்கு நம்ம போயிட்டு 30 மினிட்ஸில் திருப்பி வரணுங்க சுற்றி பார்த்துட்டு ஓகே ஸோ இதை தான் வந்து அவர் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டு இருக்காருங்க குட் ஓகே சரிங்க நாளைக்கு தான் ஒரு புது பெரிய சம்பவம் இருக்குது ஒன் டே ஃபுல்லாகவே நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி போக போகிறோம் ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம் ரோடு வழியாக So which is the good season for Thailand to visit? After October to June or July or the first week of July. First week of July will be good, huh? After, good in the climate, like after weather will be smooth. After the rainy season.
this month until October. So after October is So this is the season, is it? July? it's a rainy season. Rainy season. So people visit during this season? Rainy Yeah, season? people come this season because the price is very cheap. Oh, okay. Because after October is a high season, everything is expensive. Expensive. The hotel flight, the food, taxi, everything. Okay. ஸோ அதாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல தாய்லாண்டில் But if you come to this season, it's raining. this season sometimes we cannot go the places which we are. Yeah, or you cannot go to the island because the wave is really Yeah, island hopping cannot be done. Yeah. ஓகேங்க அதாங்க இப்போ இந்த சீசனில் வந்தால் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரைஸ்லாம் சீப்பாக இருக்கும். பட் ஆனால் மழை இருக்கும். மழை இருந்ததுன்னா உங்களால் ஐலாண்ட் ஹாப்லாம் பண்ண முடியாது. ஜூலை 1லேருந்தே சீசன் தான் சொல்கிறாங்க. அக்டோபர் நவம்பர்லாம் பீக் சீசனு, எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாக இருக்குன்றாங்க. பட் ஜூலையில் கம்மியாக இருக்குன்றது. ஸோ இஸ் கிவிங் மெனி இன்ஃபர்மேஷன். பட்டர்வர்த் அதான் இருக்குதே ரொம்ப பார்டருங்க. அதாவது தாய்லாண்டுக்கும் பெனாங்குக்கும் தாய்லாண்டுக்கும் மலேசியாவுக்கும் உள்ள பார்டர் பிளேஸ் வந்து பட்டர்வர்த். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி போய் நான் நாளைக்கு காலைல போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டூ ஹாட் கிரீன்லாண்ட் டார்க் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரே ஃபோட்டோ இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாருங்கள் The எல்லாம். bus over there, na? First one is it? First one? Yeah, over there. Okay, sure. Okay. Okay, free entry. இப்போ டயர் பார்க்குள்ளே போகிறாங்க. இதுதாங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது, ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்தது டைகர். ஓகே